Happy Matariki! Tēnā koutou. Talk about having sounds in me. Now, ladies and gentlemen, we just got to make sure we've got a sound working over here. So my microphone's working. Pewhia koe e koe? Oh, no, mine is going now. Happy Matariki, everybody. Ko pāno a Taikura ki roto ki ahau. And you can see, I'm here, looking forward to everything. Yay, Taikura. Engari I tēnei tai, ko hara mai e tahi o ngā mokopuna, koi ki te hina ngaro, whakapapa Māori, nā āna tupuna ia I whakatipu. Ka waiho iaia kia kōrero hia ko wai āna tupuna. Tēnā koe moko. Hoi anō tēnā koe taku marae-kura, e tiaki ana I tō tātou kaupapa, kia koutou ngā kaumātua te motu, no reira whakamānoa mai a koutou humai te pīki paki. No reira, kei aku kauheke kaumātua tēnei te reo tainui, waka o tira o Ngāti Rere, au he mihi kauana kia koutou. Ai, tēnā tātou. Engari kia kaua e ware taku waiwai maņa poto, nau mai maņa poto. Ka ware taku waiwai te ati awa, nau mai te ati awa. Me ngā roro nui o Ngāti Toarangatira, tēnā tātou. Hoi anō kia kaua e ware taku taha Pākehā, I have a bit of Dutch in me. Just a little bit of tewi, kia mohi mai ko te taku whakapapa. Tupu ake au I konei, I Te Whanganui-a-Tara, ko taku kuia, kua mo Haere kawe. And she used to hang out with all these lovely old ducks that we're going to see today. And you know what the best thing is? These lovely old ladies taught her how to sing opera. They taught her how to get into Witi Hihi Maida's first Māori opera back here in the 1970s. Now, I know some of you are young, you might not remember that, but I'm gauging just over there. Just around here, you might remember that. Hoi anō, ko tēnei te whakatauhi hui o koutou waiwai, ki rungi tō tātou kaupapa I tēnei rā e kui mai e koroma. O tira kia koutou mā ngā mokopuna, ngā tamariki, kua hara mai ki te Tautoko I o tātou kuia koroua. I love seeing you fellas over there. No reira, tēnā koutou nau mai hara mai. Hoi anō, he wāpaku noi ho tēnei, hei whakamahana I a tātou I tēnei rā. But you know what? I want us to really acknowledge, not me, because I'm just a young face to make sure this lovely young lady is taken care of. Can we give her a big homoi te paki e tiwi? Because it's kuia like this that are so grumpy that they create mokopuna like me, and mokopuna like yous, and mokopuna like you fellas over there. So, Nan, thank you so much for looking after our kaupapa over all these years, and honestly, thank you for being the taituara that you are. I love Taikura. Taikura is the one thing, the one mana in this country. This is the real iwi leaders group, it's here. Tika. Yeah. Anyway, kia tīmata pia tātou. Ana, ka tika hoki no reira e te iwi, ko te kaupapa tuatahi, me timata tō tātou kaupapa ki te karakia. No reira tēnei rā no, te reo karanga ki a koe e ngira, tēnā koe e tā, nau mai piki mai. Karakia, after all those jokes, is just going to sound boring. Tēnā tātou, me tohe atu tātou ki te atu I roto I te himene, I roto anō rā hoki I te karakia. Hei wawahi ai I ngā mahi katoa o tēnei rā. Nō reira, I te kapa tuatahi e whakaeke ana I rungi I te papatū waiwai tēnā me himene tātou ki te atua. Purea nei, e te hau, horoia, horoia, e te ua.
hoa e te atua kaharawa ora tonu kia tata mai rā koe ki a mātou i tēnei rā mātou au pononga e kotahi atu nei ki a koe i roto i te reo whakamuimi, te reo whakawhetai. Tiru hea te whaitia mai mātou me ngā mahi katoa kua tūtuki nei i tēnei rā. Arahina tautoko nā a mātou mahi kia puawai ake ko tau e tūmanako ai. E whakawhetai ana mātou ki a koe i hua mō tēnei kaupapa o te taikura me ona hua katoa. Tēnei rā i hua te tohe atu ki a koe, ke uwhia mai tō manaakitanga tō wairua atawhai ki runga ki tēnā o mātou ki ngā kapa katoa e tū nei ki te whakanui i te ahurea Māori i ngā mahi a tāne rore a hine rehia, ko koe anō te atua e ora nei e mana nei ngā wā katoa, kui hukraiti tō mātou ariki. Āmine. Tēnā koe te rangatira, engira tēnā koe. Ia tau. Ka kōrero hia e au mō ngā tikanga o era kaupapa. You know the don't haka? Don't lift your camera up and take photos. You're not allowed to take photos over here. Heard those ones? Yeah. No, you have to wait. Because, and you can't do this and you can't do that. But anō te ki tēnei hui huinga o ngā rangatira. Welcome to the Do Festival. Woohoo! Nā reira kia koutou. I'll move it for you. Feel free. Hold your cameras up. Hold it up now. Take photos. Because if you don't take a photo of your nana, that's what will upset me. Not that you do. And again, etahi, well, okay, just my own rules. And if your heart is so moved, because that's what Taikura does. E oma koe moko puna mā. E oma koutou. Ki konei. Tū ki te taha o tō kuia. So just run on up, like in the Polynesians. Bring a money. Bring a money. And you just stick it on the body, my body. Just stick it. And then if there's any change, I'll give it for them. Not. So this is the Do Festival. Do everything with a thought, I'll never get this moment back again. Never. You said it's the Do Everything Festival, ne? Let's get a selfie. Go away, you're too handsome. Oh. Do anything you like at te iwi. Come up, take over stage. Just don't push over Nanny. So koe nā, ko whakatakotoria e ngā whakaro. Karate rea e te ture, e te tikanga. And I'm aware that our patron is in the house. My beloved Makau. It's just so, you know, I just look straight through there and I have like 5,000 memories running past my head. My love to the core of my being, kia tu heitia. Nā reira, koutou rā e kawe ana i te kaupapa, tēnā koutou. Engari i konei, tāi e te pēhea. I haere au ki muri rā ki te whai mana. Nō hea te mana, nō konei. Nō te haukāinga, nā reira. Anei ke ngā kōrero. I don't usually wear knee glasses. I just do it so you feel comfortable when you do. These are representatives of people within Te Whanganui-a-Tara. The kapa is presenting waiata āringa, poi, titorea from generations past. Many are performers of kapa within Te Whanganui-a-Tara, including Ngāti Pōneke Young Māori Club and Māwai Hākona. Their family is aged from 55 to 89. Every group is coming on today. Yeah, neat, eh? I bet you don't know who's 55 and who's 89. In every group, we're going to acknowledge their composers. We have lists here of all their songs, and we know what they're doing. But teams wish to acknowledge composers. And with this one, we wish to acknowledge Rahia Davis, Kohine Pōnika, Bill Kerekere, Auntie Davi Hova, Katine, Uncle Jock McEwen. But a lot of their numbers are kupu tipuno. They're kaitito from their own area as well. So the Ngāti Pōneke Young Māori Club has been in existence since 1937. Nā reira, hei tūmata i te Taikura, i roto i tēnei wā o Matariki.
Anei e hoa mā, happy Matariki no ngā hau e whā kei raro i te maru o te upoko o te ika. Ko ngā mātauranga kua taupua mai ki te Whanganui-a-Tara team number 1. Welcome to Matariki!
Te
Poko o te ika, the hosts. Mana whenua. I wanted to wait till Auntie Doe left the stage. Koina, koia te boss lady o kone. Are you still locked on the fact that those hopes were having such a mean whati session? I thought the arthritis might have slowed things down, but you can just see it's going really, really good now. And honestly, for the oldest kapa, kia pai mai hoki. They're always talking about how Kapa Haka today is different. Some have described it as, oh no, it's just like traffic cops, just running all over the place, just getting tired. And they definitely prove you do not have to run all over the place to be magic. He tika, homai te paki, anga. Matatini, take note. I need to thank my sponsors because we are always grateful. So thank you very much. Mana Tautoko, the Ministry for Culture and Heritage. Matatini, thank you very much. Te māngai pāho tēnā koutou. Te taurapiri te reo Māori tēnā koutou. Te tumu pairoa, the Office of the Māori Trustee. And may I mention, there's a table downstairs if you're having a trouble with your cousin pinching your land. I already been there. And Te Puni Kōkiri. And you know what, we love how they do all their kōkiritanga, but you know, one of the most important things today is knowing where this, and I'm going to say they put it in Ngāti Paraureo because they put whare paku, but if you're from Tainui, it's a whare iti. So erue tiwi. If you're looking for the toilet lavatories, if you know them by those fabulous European names, they're by the doors as you come in. And if you really get lost and need someone to hold your hand, one of these te papa hosts with these lovely Matariki lanyards will be more than happy to help. Tēnā koutou, I roto I te mōhio, kare te katoa I tai atu ki te pōheri I te ata nei. Nā reira, tēnei hoki, te kawe hoki I te whakatau, o te papa, o ngā trustees, o konei, engari, kei konei ngā mihi tukua mai I tā mātou pauranga tira. Tēnā koe, kawe. E tika ana. Nō reira koutou mā, nau mai hara mai. Whakatau mai o koutou waiwai, ki runga I a pōneke, I runga I tūpoko te ika. A ki konei koutou tūwai I te papatū waiwai. Hei whakangahau, hei hora nei I tēnei Māoritanga ki Whanganui-a-Tara. Kāmutu, we need to say this one in English, because you know some of you fellows get a bit of hearing difficulties. So if there's an earthquake, don't run, because we can't afford for the surgeons to come in and sort out all the knees, okay? So slowly take your way up that door there or that door there, and then look for those lovely people with the Matariki lanyards, and they'll be able to take you to the nearest evacuation point, which is Te Whanganui-a-Tara harbour. So I hope you're ready for a bit of a dip. We'd like to offer you and to continue the greetings from Te Papa and from the He Kura Te Tangata trustees and from our patron, Te Makau, and particularly on behalf of our Po, Dr. Arapata. And for those of you who weren't at the pōheri, anei ke, tōna pōheri, ōna kupu ki te pōheri a koutou. Kāmutu, if you are requiring some help, you know, like you're having a bit of a heart attack, because some of these sexy nannies are up here, koroua mā, kia tau. There is an ambulance outside that can help you. And guess what? Oh, it's you, Kare. You need the help. I'm seeing your friend pointing at you, Kare. Okay, so just for you, dear, are you from Tūhoi? Just judging by the earrings. All right. Oh, sorry, Nan. So anyway, just for you, Kare, and for everyone else, if you need to go to the ambulance, there's these wonderful men in uniforms, girl. You'll love them. Anei anoa ko ngā kōrero, Dr. Arapata. This is from your booklet, and it is the welcome from Te Papa to all of you, ngā mātāwaka kua taupua mai nei. Tēnā no koutou, kei ōku taikura kai manawa, kei ōku whetū tarake, o tēnā rohe, o tēnā whaitua. It is my great pleasure to welcome you to Te Papa Tongarewa for the much anticipated Taikura Kapa Haka. We are so humbled to be part of this celebration and share in the joy of this momentous occasion. And it's pillars like you, our kaumātua, that show us what real tikanga is and how to uphold our Māori values. So by you coming here, you connect our whakapapa, you connect our ahurea, and actually you strengthen te ao Māori as a whole. Nō reira, tēnā koutou kaumātua mā.
Dr. Arapata says, I would like to extend my warmest welcome to our performers from throughout the motu who have dedicated countless hours in preparing for this event. You continue to embody and uphold the traditions, mātauranga and wairua of our tupuna, and we are grateful for your pukenga and mātauranga. Your performances are a testament to the beauty and richness of our culture, inspiring our mokopuna to follow in your footsteps. And you know, to the Hekura Te Tangata trustees, our sponsors, mana whenua, all the amazing volunteers pulling off today, ka nui te mihi kia koutou. Because without people like you, we wouldn't be able to bring these wonderful pātaka whakairi ngā kōrero o te motu together here at Te Panepane o Te Ika. Nō reira tēnā koutou. Ngā mihi manahau, Dr. Arapata, haki wai koia te kaihautu o te papa, tēnei te mihi hoki kia koutou. Tēnā koutou, nau mai. Behind me, we have all, isn't that colour beautiful? Their ages are from 52 years to 76 years. Te Rerenga o Te Rā was formed in 2007 in Blenheim, Marlborough, te tau ihu o te waka a Māori. As our name describes, we have travelled to many places around Aotearoa and the world, connecting with and learning about the people and places we have visited. We continue to share our stories through Kapa Haka, and they honour the eite iwi of te tauihu o te waka o Māori. They wish to acknowledge composers Kathleen Hemi, Kevu Taikato, Motu Dam, Henry Parata, Kahu Mariana Chadwick, and Te Nuinga o Warata Tupuna. But all their waiata express love and hope for the future. A feature song they're using is from the opening in 1985 of the Whare Nui at Omaka Marae. Nā reira, koenei hoki te rōpū tuatahi. And of course, the Waiponamu has recently hosted the Secondary Schools Festival. We are delighted ko rātou kei te para i te huarahi mo te Waiponamu. Nā reira, it's the first time! Yes, Te rerenga o te big hand rā! applause.
ko ngā iwi e waru no te ika Māui, ko rātou. Te rerenga o te rā. Now, I know you're all aware that you've only got 15 minutes. Not that you listen. Not that you listen. But our trustees, our new trustees are a bit koretake because people kept asking, please, 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 can they come to Taikura? And our new trustees, they're all nannies' kids, and they couldn't say no. And so instead of our usual 12 to 14, we've got 25 teams here. And I knew that's what you'll do. Because the managers here, like Carol and Dr. Arapata, they're worried. Auntie, is there too many teams? Why did you take them? Because we can't say no. Oh, okay, I said, but I think the motu is going to be okay. And if you saw Rerenga o Te Rā, because it's their first performance, they're out there going, oh my God, oh my God! Nā reira, koina. And surely that makes it all right, eh? Eh? So instead of, a performance each day, and then another 7 hours each day of renewing the love between you. Okay, now you've got a day and a half to renew the love, and you have a performance. And you can see coming behind me, every team that comes on for me, actually, it's not about their haka, it's about the memories and the people that they're carrying. But in the meantime, I've got love in messages and texts. Firstly, from Ngāti Haua, from the Tumuaki-tanga or the Kingitanga. He is sending love. Koe rā noi ho tāku, because knowing ka hau mai tōna whānau, tōna rōpū ki runga ki tēnei papatū waiwa, koe a tētahi. Next, I'm passing on love from Tumuaki Manuao of Ratana. They are sending love to everybody gathered here because kei te takoto tōna teina, ko matu tāna teina, te teina o Tumuaki Manuao, te takoto ai ki runga ki tōna marae, a popo kanehu. Nā reira, engari, pērā ia koutou, we're so awesome. We can handle 3 or 4 different kaupapa, and for us, the kaupapa must go ahead. It must. So ahakoa te nehunga a popo o tōna teina, kei te haramai te rōpū o rātana, ana ki te whakanui I te kaupapa. So there you have it, from Tumuaki Hone, Tumuaki Manuao, and at this time I turn my thoughts and love ki te tai rāpiti, rātau kua ma te parekura, e takoto parekura ana. You know how people say, where's your mana? Here's mine. They're from 50 to 85. Or I might just say that she's 80. Te ara whanaunga o ngā tupuna, you're 80 kare. Ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko tainui te waka. Are you finished talking? Ko kingi tu heitia kei tōna ahurewa tapu. Rere, hau, paumari re. That's all I wanted your quiet for, thank you. Waikato Taniparau was established in 2011 to celebrate and represent Tainui Waka, are back again to partake in this kaupapa after a 4-year break due to COVID. Waikato have lost 15 of its most senior members during that period, but are here today with the remainder of their kaumātua to perform to you today. Mai mōkau ki runga ki tāmaki ki raro, ko Tainui Waka tēnei, and they feature waiata from Erenora Taratua, from the Whaia Tupuna, from Te Puia Herangi, and otherwise they're Waikato originals, and they are using waiata to acknowledge their hononga to other whenua and traditional leaders. Nā reira anō, ko taupiri te maunga, ko te whakatakotoranga o ngā ariki.
Rire hau, ki taku kingi kia tū heitia. They have been here since the Ariki Nui had the vision. And they've generously come on here and allowed me to stand in front of them. So, kei te tuku hoki te Māori, kia koutou nui hoki te aroha me ngā mihi. Waikato tani wharau! Taikura kiuta, taikura ki tai. Kata mana henea, kata alagatia, kia kiawa, e mihi kauanga. Kia ki mana ki tahi nei a tātou katoa hoka. Rau i kane ki mua i te aroa te kaupapa nei rā kami. Mai mō kau ki runga tāmu ki kirau. Pare hauraki, pare waikato te kākalo, pata tere te nehe nui. Monga tōta ki Whanganui. Mai te tau iho o te waka. Te kei o te waka, tatu mai ki te tumu o tainui waka. Nei rā waikato tani horau taikura. E mihi kauana, e whaka
aroha. Manawa kia Matariki, manaki kia Matariki, manaki kia te makau ariki, tēnei kaumuhuru, mihi e te motu. O tira, tēnā koutou, e kokoia, e arai.
Te hui a motu ki turanga wahawai, ki rātana, ki waitangi, tatu iho ki, ki a koutou, ki wāno o taki tumu, takiri tūtuko tahitanga, taikura, tēnei ka mihi, tēnā koutou, nei rā waikato tani whanau, tēnā koutou e te motu, e kia ki ana te makauariki, o hake e ke nei, ki o hoanga. Taikura, tēnei ka mihi, tēnā koutou, pai Māori re, tēnā rā tātou. Matariki, ki nā iwi o te
Waikato tani parau. I got my naughty from them. They're unmistakably present at every kaupapa, not just to support the king, but to support the kingitanga and to support Tainui and just to support Te Ao Māori. And you know how King Tuheisia has been imploring us. We just need to be Māori, to feel Māori and to act Māori. It's not much, but this is a perfect breeding ground. What a fabulous day. What a fabulous day. So they've been missing for a little bit of time. We're going to have one more team and then we're going to go and take a little break. Do you know that Taikura has been going for about 18 years? Initially, right back there, at the early 2000s, there were little hui being held with a matatini flavour and a Matariki flavour. But then for about the last 16 years, Te Papa Tongarewa has offered to be the host. And then He Kura Te Tangata Trust was formed. And so between the two of them, they're working hard and our very generous sponsors to get us through there. At this time, I think I just pay tribute to my mentor, to Nani Putimaki, which is the reason that I'm here. I should be retiring. I mean, does this look as if it's going to retire? I don't think so. No, I'm here because I'm like you. I will do everything to safeguard this kaupapa. Oh, okay. My next ones are ready, and these are all my tuakana. They're aged from 55 to 82. They were invited to put together a group for He Kura Te Tangata 2016. This was the beginning of the participation in Taikura at Te Papa. They have endeavoured to perform waiata that are ours, but also acknowledge, like many of the rōpū, some of the waiata that they love and perform have become part of the learnings and they're not sure where they came from. So don't get all staunch and say, oh, there's our song, who cares? If it's your song, get up and do it then. In 2023, we dedicated our bracket to the compositions of Tahirini Moko Mead. This year, we dedicate our bracket to those of our original rōpū of 2016 who have passed on. Auntie Baba Waiare, Auntie Doris Hemone, Georgina Hanlon, Luana Ngāheu, Sandra Raukura, Carmel Sydney, Jack Richards, Pārera, Matariki, and others. They're composers. Mateanini Harawira, Kohina Ponika, Tuinika Ngāwai, Te Pene Mamaku, Tahirini Moko Mead, Rahere Davies. Nā reira, hei otinga māku, ko pūtau aki te maunga, ko whakaari te whakaruru hau, te moana a toi e rere nei. Ko au a mātātua, ko mātātua, ko au. Nā reira, e ngā iwi, tukua tēnei kia mihi ki te waka o mātātua, Ngāti awa Taikura!
Ngā tia wanga
Stage of them and Maoris. They think it's a party. And it is. Oh! This is my mokopuna tuarua. Isn't that fabulous? This is what a kaupapa about. And she's come from Dunedin to be with her nana. Isn't that fabulous? Okay. Kaua's been around a little bit. And this one a little bit sweaty. Yeah. Just a little bit. Yeah. Te whānau o te kōhau. Hea ha hoki o heringa ki reira. Me ngā tāngata te mohi o tia nei e koe. Oh, e te iwi.
If you are going to anywhere in Hamilton to get the Beth House service, you need to go check out our whānau at Kōhao. Hey, tēnā tātou. Preach it up, girl, preach it up. Because I tell you what, if you're a rangatahi, they'll look after you. They won't give you a cup of tea like our kaumātua because they get the A-class service, ne? I've seen how you fellas have been rolling, so give us a big homai te pake mō Kōhao. And you know what, Pup? Go chase Nan and see if she can go get another wardrobe change. Just so you know, Auntie Mabel's got everything ready to roll. Even for this young girl, she showed up with 2 different outfits to change into. But one of the beautiful things about ko te kōhao, it goes back to that whakatauki no te tātou ki ngi a tāwhiao. Ko tahi te kōhao te ngira e kuhuai te miro mā, te miro whiro me te miro pango. So it goes back to that beautiful whakatauki of ours. There's but one eye that Ngira knows all about. Ne Ngira, that brings in all our people into one space. So the cool thing about Kōhao Health, even though it's got a beautiful Māori name, don't be deceived, they still look after Pākehās. All right? They look after my other leg, so tino pai rātai. So this is the beautiful thing. This is their first time here at Taikura. Yeah! Woohoo! I left my glasses, but can you just read that? You know you're getting the blind to read for the blind. All right. Ko nei nā, kua whakatīnana I te ihi te wihi me te wana o rātou tūpuna, hei whakahihiko I tēnei mea te hauoratanga. The living embreathement of tino rangatiratanga. Man, there's some real flash Māori words in here today. Living embodiment of tino I'm going to find some more for you rangatira. to read because I haven't got any glasses. Hang on, I haven't got glasses. Oh, you want to borrow mine? Okay. You might be blind. Good luck. Oh, should have been like 30. Oh. Is this when I say my prescription's that bad? No, there. Oh, ka pai. Nō reira, ko ngā uri I roto I tēnei o ngā rōpū, no ngā mātā waka o te motu. Ka motu, no roto I a tainui waka whānui, ko tā rātau, he tiaki I te mana o te marae o kirikuri raua, ngā ruruhi ngā kororeke o te rohe nei. Nō reira, e te iwi, ho mai te piki paki, mo te taikura o te kōhao hao. Tainui waka!
Kia tōra tika te tuti hei! Ko te mea tuatahi me tuku whakapētai ki tō tātou Mātauranga. Me tuku whakahōtare ki tātou kia tūhei tia. Ma tai noa ki te kāhui aare ki nui tōnu. No reira pai mārine. Kia koutou e ngā mana, kia koutou e ngā iwi, kia koutou e ngā okuranga tira. E hui hui mai nei te kāranga ki te whakanui. O tēnei o tātou nei rangi. Ne ki, mana wātea, o Matariki, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anei mātou te rōpū, ngā ruruhi, ngā kaumātua. E tu wake, e mihi atu, mai, te waka o tainui, ngā uri, hou e nuku, e tu wake ki te mihi, tēnā koutou mana wātea, o Matariki tēnā tātou katoa. He wai. Whakataurangi ake te here, e ngā puake, puake e Māori, o te aroha, e hononga ki te iwi tua whakangaro, ki te po, te pōriuri, ki te pō, ki oti atu, e ngā whakaoati hea, ki te aui, e ruarari atu, ki he mauri ora. Nō reira āpi te hono, tātai hono. Rātou te hungomate ki te hungomate moi mai. Moi mai. Moi mai rā. Āpi te hono, tātai hono kia tātou i te hungo ora. Me ki, ati awa. Ati poneke, koutou mai e ngā maunga, ngā taniwha, ngā awa, ngā maunga, e te haukainga. Tēnei te mihi o te wako o tainui. Tēnei te mihi. Tēnei hoki anō tātou. Katoa. Te tautau hei tiki, Te wata! te tautau hei tiki, taunamu. Te taura he reo, te taura he reo ngā waka. Te mana mari motu hake, te mana mari motu hake, te Matariki hiri. Ai, o pingi tuku e tia,
tū. Aha ko te pakoru o tātou nei tuara. Tātou nei a turi hoki aroha mai. Ko mātou nei a ruruhi o kirikiri roa tuake. E mihi atu ki au koutou e te whānau. Ngā mihi Māori o te tauhau ki au koutou katoa nō nei tēnā koutou. Tēnā koutou. A mene tēnā o te aroha. Koru, wha. Hoki mai e ka mama, hiroko, hiroko, ringa rangi, te ahiwe. Kei te kapa kapa mai, te aki, ringa rangi, rungo tia manae. Hoki mai, i te mātauranga. Te tutuki e te marae-based. Kei te kapa kapa mai, te aki, ringa rangi, rungo tia manae. Ringa rangi, rungo tia manae. Well, I think we're going to get the cakes and yeah. Te whakawāte ana e ngā uri ano o te waka o Tainui, te kōhao health. Can we just turn some lights up, please, so these nannies can see what they're doing? They're banging into everybody. Who's got the lights? Okay, if you're moving, please move now. Thank you. Everybody okay? At the beginning, I spoke about how Taikura was a little bit different because it's a place where the older ones can be, 40, 70, 80, and they're okay here, but somehow, once we pass our 30s, we haven't got a part in the mainstream Kapa Haka. And yet in the Pacific, and my sister Ra knows, in the Pacific and particularly Hawaii when we've just finished, they are still dancing. Those women are still dancing in the 70s because there's a place for them. Me whakaro hea e tātou, where is the place for us really? Once we're at the age where we become the ETBOS machines for our family, there isn't another place for us. Yeah, things come out of my mouth. I better shut up. Nā reira, koenei te rā o Matariki. Tēnei o ngā rōpū. I have a sheet here, but I don't think I'm going to use it because kei roto nei, ko aku tuakana, ko aku teina. E hoa mā, just doing an assortment of items, and like I said in the last one, sometimes you might query, oh, nā mātou te rā waiata,
Just shut up and come and do it if you think it is. I don't care. But for the moment, enjoy it. Stand up and join them. Nā reira, ko maua o te maunga. Ko tauranga te moana. Ko te Whanganui-a-Tara. Ana ko ngā iwi maha ko taupua nei ki raro ki te mana o maunga. Anei ke tōku mana. Anei ke ko ōku tuakana. Ko ōku teina. Anei ke ko wēnei ko au. Ko au ko wēnei. Me mihi hoki tātou ana ki tēnei rōpū ngā taikura o tauranga moana. kia i hoa. Te whakahonere tō tātou kingi te atu. Kingi tu hei te kota tau te wherewhero, te tuawhitu. E noho nei i runga te ahuara rewa tapu ona tūpona matua. Nā re miha ne tangi ana ke rātau i re hau pai Māori. Tēnā koutou ngā aitua. Maha o te wā, e hinga mai nei ngā tini marae o tātou. Nā re moe mai te moenga te whakāhia.
whakatonga e tūnei, te papu e Tautoko nei, tēnā kōrua. Nō reira tēnā koutou i ngā motu. O tauranga mōna, tauranga tangata tēnei. Ngā iwi e toru. Ko ngai te rangi, nā te rangi nui, e mihi atu nei. Nō reira tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
I changed my clothes. Tauranga moana e hoa mā. And you know all that stuff about, kare te kumare, kōreroa ki ona reka, and you know, me noho whakaiti. Oh, shut up. Let us skate about each other. How else are we going to encourage each other if we don't openly say, no, I'm not skating, I'm just proud as hell. And I spoke about this the other day, that every mokopuna Māori deserves to have a champion. And you need to champion at least one child. Otherwise, you only got a whakapapa. Oh, me mihi hoki ki ngā rangatira ko kawe e te rānei. Thank you very much. Tēnei rōpū. Their ages range from 55 to 83. Their bracket has iwi anthems and tributes to their tupuna tamati kapua. They are uri o kahumata moemoe. For them, they say, Kapa Haka reflects a long tradition of performance, culture, and history from within our village, Te Whakarewarewa. We are descendants of generations of concert party performers. We pass on that inheritance, ki ngā uri whakaheke, so they too will carry on the legacy. Today, they pay tribute to their forebears of Rotorua concert parties, Matariki Papakura and her sister Bella, Rangatira Mita Taupopoki, the melodious duo of Anahato and Dean Waratini, the charismatic Guide Kiddo, and more recently, Taku Tuakana, their pātaka mātauranga o te poi, ngā moni huata. E kore e musu te puna whakamiha kia rātou mea. Oh, you know, it's still hard, even though it's months
Even though it's a month, the pain is still there when you start saying their name. Anyway, anei ke aku rangatira. Ko te arawa, te waka. Mihi ati ka tūhaurangi, Ngāti wāhia o te Kapa Haka Taikura.
tēnā koutou. Te ati awa, tauaranga tira, taranaki whānui, nei kamihi. Taikura kaupapa, tēnā koutou, tēnā koutou. Whai mai ki au e te katoa. Huro! Huro! Tēnā koutou. Tēnā koutou e are mai o koutou taringa. Titiro mai kia mātou. E whakahua ti ki roto i ngā karanga ki runga kia koutou. Anā kua tae mai a tūhaurangi Ngāti Wāhiao ki mua i tō koutou aroara. Me te kawea mai i ngā tini mate, kua huahua i ngā rā, i ngā wiki, i ngā marama, te tau kotahi, kua taha ake. Kai te tangi tonu, a tūhaurangi. Kai te mōtea tonu, a tūhaurangi Ngāti Wāhiao. Kai te ngākau nui tonu, a tūhaurangi Ngāti Wāhiao. O tira i a te arawa whānui, no reira, i kawea mai, i ngā mate, i runga i a tātou, i mua i tō koutou aroaro. No reira, tēnā koutou, kai ngā tini aitua, o tūhaurangi Ngāti Wāhiao, o tira i a te arawa whānui. Hoki wairua mai! Hoki wairua mai! Hoki wairua mai! E tika mate a marama tuka, i a puta tika, whakawhanganui-a-Tara nā papa, hei a koroua ki te makai, ara mai te wera, i kara takua hiki a te tu, i kara takua hiki a te pupu, i kara takua hiki a te hoaka, i a te more o te rangi e, tauri.
E hoa mā mihi anō ana ki ngā tupuna wairua ki te rōpū o tūhaurangi Ngāti Wāhiao. Everybody's got a special past, and we find that I jump up there and do the haka with them. Well, I'm looking at you, doll, haven't you? There's a quick You change. like? How many dresses have you got today? I buy all these glittery dresses, and when I finish with them, my drag queen mates get them. Hey, careful. Uncle Brian, Tamaki mana like that. I'm sorry. Beep friends get them. Ano, our next rōpū. Well, hang on, just before you go to the rōpū, I want to know more about the pearls. E te iwi, te tiro mai e nei pearls. This ain't cheap. This girl's, how much are you spending? He roa hau e roto i a Rarotonga me te kuki airane. And we have 9 adopted kids from there. But ia tau ka hoki au, i te mahi pēnei, hei pōnanga mō ngā iwi o reira. This was one of the presents that I got from the House of Ariki when I left there in 1992. It was like ripping my arms off. But here, this is my superpower. It's my superpower. Homai te paki mo te bling bling. Wee, you know, you're a kuia with so many tricks. I love it. Thank you. All right. Are we looking at this purple lane? I don't know. Have Oh you my got, God, you're asking the haven't you got blind to lead notes? the blind again. Have you got notes? Yeah, kei kone aku notes. Oh, okay. Yeah. Right, do them. Oh, okay. You know, this is what I love about kuia. They just turn around and say to the mokopuna, your turn, babe. Oi anō e te wi, homai te piki paki mo a tātou tai, pakeke, o roto o Ngāti Whātua o rākei.
Tāmaki here ngā waka, tāmaki here ngā tangata, tāmaki here ngā wairua. E kui mā, tēnā koutou e kawe mai o tātou mate i rungi tō tātou atamira i tēnei rā. Nei rā te reo mihi ki rungi a koutou. Well, ladies and gentlemen, this is the wonderful group from Tāmaki Makaurau, te mana nui o Tāmaki Makaurau, arā ko Ngāti Whātua o rākei. Hei whakahihiko i tēnei uru, ne? Now, just so you know, ladies, I had to take my glasses off because there's a puti pai and there's a puti bright. So tēnā koutou for bringing some lovely, atmosphere i roto i tō tātou whare i tēnei rā. You know what? I'm just going to walk this way. Don't give me the evils. I am so sorry. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tātou Māori nei, I get freaked out. Just tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou. Haere noa, tēnā koutou. Hey, don't they look wonderful? And like my nanny says, kia koutou.
kia mau! Ko te reo te manu, ka tawiti, ka ruati, a te tore hare mai. Ka rauna, ka mo te kiri e. Hei, waitaki mo te
wai koutou, ko Ngāti Whātua rā kei te puro o tāmaki Taikura, e noho ana ki tāmaki. We're coming to one of our last items, and I just wanted to give an explanation around this particular item. Within our whānau, within one of our performers today, she is completely deaf. And she is going to come forward and sign one of the songs that we are going to sing. Our beautiful cousin Geneva, who is the daughter of Auntie Dina. And what we're trying to send a message to everyone is that Kapa Haka is for those that have the ability and also those that have the disability. And I bet you none of you would have noticed that she had that in her performance right up until now. So I'd like you to put your hands together. Ho mai te paki paki mō Geneva.
Matariki. We've been coming to Taikura since 2013, and we really enjoy coming down. As you can see, some of our ones that came with us are no longer with us, and so we've put them on stage with us today. But we always want to acknowledge our beautiful whaia, Mabel. She does a fantastic job, and so we have a koha for her. I know she always says, don't do this, but we have. So whaia, Mabel, I'm going to get my Auntie Rita to present you with a koha from us to you. To you. How am I? Oh, and Mum. And this waiata that we are going to sing was one of the first songs that we sang when we came in 2013. And so we thought we'd bring it back. We thought we'd bring it back for this one. And if you know the kupu, join us in singing it. We've got the words on the back screen. So waiata mai, waiata mai, waiata mai. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. The
Thank you, e hoa mā. The symbol for those words, ki te mate. Every kaupapa is ki te mate for these Māori. Tamaki makaurau, te puru o tamaki, Ngāti Pātua ki o Rākei, the children of warriors. Children of warriors, and those are the examples that we need. Ngā reira, Ngāti Pātua tamaki, pānui, tēnei te mihi anō kia koutou. I look very beautiful. Thank you. Thank you. Have a move around. We're a little bit behind, so I've just decided we're not going to stop for a break. You just keep going in and out, long as you don't disturb anybody else. Thank you. Just waiting till those people get off the stage a bit. My next group, thank you to the cameras. My next group is from Te Waipounamu. They are from Te Waiharakeke or Wairau. Our name, Te Mautere Tawhito or Wairau, means the ancient riverbed of the Wairau River. This rōpū started in 2018 by our tutor, Michael Thomas, who sadly passed away suddenly only a few months ago. He was a great guitarist, loved kapa and singing. He was fun and also very flamboyant. He chose our bright orange tops and wanted purple skirts. If he was here today, he would have many bright orange and purple feathers in our hair and earrings. That sounds like fun. It was his dream to participate in Te Taikura, and they are thrilled to be here today to fulfill his wish and remember him by doing so. The basic thought of the kapa is kaua e whakaiti tangata a tinana wairua hinangara. Be humble in front of everyone else. Composers they are honouring: Tawaroa Kawana, Jeremy Tātere McLeod, Bill Kerekere, Wayne Hippolyte, my own Kemu Taikato. They are a kawe mate, their po, Michael Thomas, who died a few months ago. Nā reira, ko auraki te maunga, ko ngai tahu waitaha ngā iwi tupuna, ko wairau te awa no te Waipounamu, te tira Taikura o te Mautere Tawhito o Wairau.
Ko te wai
Te mautere tapu ko o wairau. And this is why it's the Do Festival. And all the others, they're not even often. People are saying, paki paki mai, and shut up, we're not stupid. You know, and they're coming in over it. And next thing, ka ngaro tērā reo karanga. Nā reira kia tātou ki runga ki te tikanga, koe rā te kaupapa o Taikura, kia aha kua te roa. Okay, we're late. We're late. But, what other countries do I have in the room? Do I have any other countries other than Aotearoa in this room? Shut up. Do we have any other countries in the room? I can hear somebody. Come here, Kare. Kapiti? Oh, yeah, you fellas are clever, eh? You're probably thinking, oh, let's tell that Auntie Mabel, she might know where it is. Yes, I do. It's just I saw some Asians sitting here. Are there any other countries? Oh, that's my brother there and my sister. Hello. Any other countries in here, Carl? Come here, Kare, where are you from? Ah, we have a tokelo. Come up here with Auntie. Tokelo. Now, come up here. Where? France? Ah, where are you, France? Ah. Venez ici. Venez ici. Oui. They didn't know that I slept with a Frenchman 10 years ago. I can speak French. Bonjour. I have France and I have Tokoro. I need you to tell me about yourself and what you're doing. Hi, everyone. I'm Juliette from France, and I'm here to discover the beautiful country you have. And I'm coming here in this museum to see how about your culture and everything. And I just saw there is this event, and I'm so happy to discover that the Maori and everything. It's so amazing. So thank you very much. Bon, merci, merci. And we have from Tokelo. Malolo nei. My name's Malia, and I'm here to support the other side of my family, which is my Māori side, and experience the whole Matariki. Yeah. Okay, thank you. So I have Tokelo, I have France, and I have some gifts here. These are from our boss, Dr. Arapata Hakiwai. He doesn't know yet, but these are from him. We just went aboard it and I charged up to him. Well, he told me like people from overseas, but Kapiti, I'm going to try and find you something. I'm going to give myself something because I come from Matakana Island. I'm overseas. Nā reira, to you, France, in all seriousness, we thank you very much at this time of Matariki, and we are honoured by your presence. Māori people, we like to receive other cultures. Thank you. Hongi? Hongi? Fogi? With the nose. Nose. Okay. Thank you. Tēnā koe tōkara. Thank you. Tēnā kōrua e ngā whenua take, tēnā kōrua. Thank you for... I love Taikura.
I love all the things that it does. It lets us leave all the politics and all the iwi stuff all out there. And the only bosses here, oh well, other than my boss who's over there, other than my boss who's, and the patron, she's still sitting there too. I just keep blocking them out. Other than those two, ko koutou ngā rangatira, nā koutou tēnei kaupapa. Taikura is totally different. There's no competition. In fact, Te Papa have, and Kura Te Tangata trustees have asked each year, don't sweat this stuff trying to compose flash things. This is not matatini. Kawea mai e o koutou tupuna e o koutou rangatira nā rātou e nei titonanga katawa. So just bring all your old stuff and teach all the iwi. That's where we unite. That's how we unite. Suddenly, we're leaving all the iwi politics behind and we're all doing the same action song. Oh my God. Oh my God, look at them. They're talking. Who's that? I didn't see that one. I need to get onto this one because I had a little sale in this waka this morning because part of them is from this waka. Nā reira, ko rātou. They represent marae koeke and ōmua performers who hail from Awahau, Rotorua. They are very proud to be carrying compositions from Te Wāta Crib, Atareta Maxwell, Carl Leonard, Irirangi Tiakiawa, Kato Flavel, Wiremu Williams, Henry Northcroft, and they're singing waiata that bind them, not just to their composers, but to their ancestors. They are 55 to 84 years old. There are about 40 of them. Nā reira, koe nei ko o ku tuākana, o ku rangatira, o te waka, o te arawa, ko te moana o kahumata moamoe. Please help me to welcome Ngāti Rangiwewehi Pakeke.
koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Mōwa mana wei ko ngā tirangi wewehi. Now, you know what? I'm looking at these two kwikwis down here, and they don't even want to go through question time. They just want the taonga tuku iho. Is it because you're part of the church? Just double checking. Well, I tell you what, you tell me what hiwa-i-te-rangi is, and ane mine. Oh, you tell me what hiwa-i-te-rangi is all about, and this is all yours, my darling. It's the one about wishes, it's the one about dreams. Ka pai, ho mai te paki, ko koe te toa, haramai. You know what, we're not going to make you walk far, darling. There you go. One for you and one for you. And you know what? When you get the evils from your pakeke and your kaumātua, you just go with it. If you get that pūkana from the stage, you just go with it. Ne? Hoi anō, kei te mihi kia koutou, kua noho hei taringa are mo tō tātou kaupapa. Ka mutu ka huri atu kia koe te makauariki e noho mai nei, hei whakamahana i tō tātou kaupapa. Ka mutu hei whakarangatira i te noho a tātou kuia, a tātou koroua. Nō reira, kei taku rangatira, nei rā te mihi. Ka mutu, te wāhi kia hau, e te iwi, ho mai te pīki mihi ki ngā iwi o te wai paunamu, e kake mai i te atāmira, mihi mai. Oh
Kore hareruia, kia i hoa ngā mano. Matua tama wairu tapu me ngāna hera pono, me te māngai hau tautoko mai, ai nei ake nei ai. Nā reira, te koutou te hau kāinga. Tēnei rā, ngai tahu, te wakaurake, te wai paunamu, e mihi kawatu, e mihi aroha kia koutou. Tā huri atu, ki ngā rōpū, haka o Taikura, kua tui te rangi nei. Tēnei anō mātou, e tuku nei a mātou aroha ke rungu kia koutou. Nā reira, ka hāpai o ki muri, ka pai mai ki mua. Nā reira, kia koutou rā, ngā kaimahi, kai hautū, koutou katoa, e hāpai nei ngā mahi ki muri. Tēnei rā, ngai tahu, te wai paunamu, te wakauraki mihi atu nei kia koutou. Kia koutou rā, ngā mana, ngā reo, ngā maunga, ngā waka, ngā hapu katoa, ko tau mai nei. Tēnei te reo rāhiri, te reo mihi, o ngai tahu whānui, huri no te wai paunamu, e mihi atu nei kia koutou. Nā reira, huri no tēnei a tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Tēnā rā tua. Tēnā hoi a e, maranga mai ki runga, ua wehe katoa, tēnei ki te pō, o te wiki toria, e karama mai nei, ina tiku
Ngai tahu. Anei anō i a rātou e whakawātea ana. Ngai tahu. I'm really driven by the thought of people like Dame Aroha Etiquette and people like her who gave everything that they had to get this kaupapa to where they wanted that. Everybody owned it. Everybody owned it with the qualities that they admire of humility and unity. And this is where we have it. That, oh my God, she was a pain. She would get on here and the program would go much longer than the time, and I was telling them what would happen. I would come on here quietly and say, sister, you're way over time. And she would say, well, you get off then, because I'm not. What do you say? Nothing. Nothing, because koe rā te whakapono that everything's going to be okay. Everything's going to be okay. We're heading to our last team for the day. Me te whakaro, ki te tai rāwhiti. Rātou e pēhia ana I te taumaha. And it's one of those cases where you wonder, gee, how much more can they take? How much more can they take? And we still have, I think I mentioned it at an Arts Awards the other night, that when the cameras went home, so did the help. It needs to stop. Everyone needs a champion. And we depend too heavily upon how others guide us instead of what you had at Tūranga Waiwai and at Rātana and at Kahungunu. That's the voices we need to listen to. So these people represent that. Anei wā rātou kōrero. Hei runga kō, hei raro kō, rongo huakina, rongo tākina, haere mai, ki runga te huia, huia mai e, ko puketapu, ko manewaru, ko papatū, ko titirangi ngā maunga, ko te ārai, ko waikanai ngā awa, ko rongo whakaata te iwi, ko ngai tāwhiri, ngai kaipoho, aroha mai, ngāti kaipoho, ngāti maru ngā hapu matua, ko te pāhau, ko whakatō, ko manutūke, ko ōhako, ko te kuri a tuatai, ngā marae. E ruku, ruku pō wānanga, ruku pō tupuna, ruku pō tangata. Ko te reo o te whare tupuna, ko te hau ki tūranga,
tēnei e mihi atu nei. And I'm sure I speak with everyone and extend the greetings and the best wishes of Te Papa Tongarewa to our newest investiture, to Sir Selwyn Parata, who has recently had his investiture there. And thank goodness it was just before all the floods came. Their composers are carrying tonight Teina Moitara, Keriana Pati, Moe Brown, and the traditional evergreens from the times of ngā pakanga o te ao. So in mind of the flood devastation, in mind of the mate parekura kei runga i a rātou, can we extend, because this is our last team, can we extend the biggest love from the iwi that you represent today to Te Taikura o te rongo whakaata, ko te tai rāpiti e tū mai nei. Kia ora, ladies and gentlemen, does this thing work? Ka pai. Just doing a bit of a tidy check. Just wanted to say hello to the Minister of Health. No mai hara mai ki Whanganui-a-Tara. Good to see you come for your Māori health check. I made a mistake. You don't make mistakes, I do. Never be afraid to acknowledge that you stuffed up. Because if you don't fix it right now, then it'll start to be someone's, oh, that's right. No, it's not, I stuffed up. No, later. No, it's not all right, shut up. Everyone. Where's your Auntie Mabel's rewinding? just I'll on. go this way. Get off. Wasn't that lovely? And now, I roto i ngā mahi e pāna, ki runga ki te tai rāwhiti. Anei ke, ko ngā rangatira. I remember all those nannies. Ko te rongo whakaata. Am I right now? Am I right? Oh, okay. I want that girl there who's smiling at me to tell me, who is it? Why are you smiling at me? No, I wanted to give something away. Oh, you're just looking at the pretty girls again. Cut it out. Well, you tell them then who your nannies are. My nannies are the biggest bosses in town, and I don't mess with them because they beat me up. Oh, sorry, Minister, you didn't hear about that. Don't report that to Oranga Tamariki. Let's say it together. E hoa mā tūturu hoki ko te hoko Whitu atu! Come on, Kano. They have been legends since 1939. They need a bit more of a loud applause than that. Hon mai te piki paki paki. Mo ngā iwi o te tai rāwhiti. E whanganui ana i ngā pakanga o tua whakarere e tēni. E kui mā, e koro mā, nau mai ki tō tātou atamira. And if you know the song, sing along now. Yo, can we? Te whitu atu, kia tika te tu. E te maunga, te weti matarau. Kei te pūtake, ko pai rauta, te marae, ko tutua. Whakoto mai rā, e puti. Tēnei wahanga ki a koe, e te mātau, e a te whai. Te rirunga ki a koe. Te tūnga, te tūranga, nāna imu. Anō nei, a moroti I maunga, ko kā huitara, ko Māori, ko mere kraka, ko mātou kuia, ko moros. Nā reira rātou kia rātou tēnei wā, e tangi,
Ati hā Māori mate. Ati hei Māori ora e. Biki mai mai. Biki mai ka te mai. O mai te mai ora e. Ti hei Māori ora e. Uia. Uia mai ka mate. O te rā, o te rā. Kia tāni kia tauturi. E kui puti puti. E kui puti puti. Marama mai. Ture o pori. Nā rōpū nei iunga. Tautoko tiara. Ngā mātauranga tira. Te iri te whanai. Piki mai ka te mai. Mai te wai ora e. Ti hei Māori ora e. Uia mai ngā mate. O te rā, o te rā. Kia tāni kia tauturi. E kui mere kata. E kui mere kata. Marama mai. Ture o pori. Nā rōpū nei iunga. Tautoko tiara. Ngā mātauranga tira. Te iri te whanai. Te iri te whanai. Tangi tonu te ngā kau. Mo ngā toko turu. Toromi ei te marangai. Hau āwhio whio. Atangaroa. O mātai whakaro. Ki tō mātai nei marae. Te poho. O rāwiri i tēnei wa. Te tuku nātu. O ngā toko rua. O ngā toru. Ki nei ira kawotuai. Ngā reire te poho te whare. O rāwiri, tēnei e tangi atu, tēnei e mi.
te tī, tangaroa te tā, tangaroa whakamautai, tangaroa whakamau-mauri. O rātau ngā toko toru, I toromi ei, I te rau. Nā reira karapa kā kimi noa, kei whea te oranga, e mu tātou gatu. Kia ro. Nā kei nei te mihi, I tō mātou tangata, tā hiruini, tāne toa parata. Nā kei nei ki te mihi rā kia koutou te motu, I tai mai ki ue pōhatu, ki te papatākaro whakarua, I te rauhi. Nā kei nei tā mātou mihi kia koutou katoa, e whakanui ei, tātou katoa ki eia, nā reira tēnā koutou, e tēnā tātou katoa.
Nō reira, technical difficulties. Hoi anō e kui mai koro mā tēnā koutou e whakamahana nei tō tātou atamira, ka mutu I whakarangatira I tō tātou ahi tēnei pō. Ka nui te mihi kia koutou. Nō reira, e hoa mā ke ino I tātou. E tō mātou matu I te rangi homai te kaha te mai a te maramatanga ki rungi a mātou I tēnei wā I tēnei haora. He rahi nei a mātou I roto te tika I roto I te pono, kia hoki rā noa mātou ki konei, hei a pōpō whakanui ai o tātou kauheke kaumātua, he atua āmine. Hei a pōpō.
host for the karakia today. Tēnā koutou e te tairāwhisi. Just helping to show us that everything is achievable. The only thing that's questionable is to what level. Everything is achievable. Thank you to the different countries who have joined us. Please do join us tomorrow. Here's the rundown of tomorrow. Oh, well, our rundown for tomorrow. You know what, these technical difficulties, it's all good. Our rundown from tomorrow, starting off at 10:50 with karakia, we've got the Auckland Anglican Māori Club, followed by Te Taikura-a-Haka, ngā pakeke o Te Uru o Tāmaki, ngā Taikura o Tū Whareatoa. And then after intermission, at about 12:15, we'll then kick off with Ngāti Kahungunu Taikura, ngā pāheke o Te Awa Tupua, Taranaki ki te Tonga, Ngāti Wai kaumātua Kapa Haka, then another 10-minute break, but then the best of the best from my iwi, Te Taikura a Rere Ahu Maunga Poto, ka keke ki te atamira mo te wā tuatahi, yeah! And then, of course, we've got our wonderful pakeke from Te Taihauaru o tēnā rātana pā, ka haramai rātau. Ka mutu hoki ki ngā pakeke o kāpiti me ngā mana whenua o te upoko o te ika a Māui. Thank you very much again on behalf of Te Papa, He Kura Te Tangata Trust. We thank our sponsors again, Mana Tauranga, Te Matatiri, Te Māngai Pāho, Te Taura Piri, Te Reo Māori, Te Tumu Pairoa, Te Punu Kōkiri, me ka kore koutou, ka kore hoki ahau. Heoi, me nā ka kore koutou, ka kore. Māua ko tēnei o ngā tamaiti. Happy Matariki, see you tomorrow. Hea papa, tēnā koutou. And if you're invited, see you at the party.